Katlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa AMCU e ikuela go puso go fetola letsatsi la badiri tebang le go gopola matlhotlhapelo a Marikana. Masepala wa City of Johannesburg o na le mayor o montšhwa. Tla re diale mme re simolola ka tse re sa tswang go di amogela. Masepala wa City of Johannesburg o na le mayor o montšhwa. Se ke morago ga gore data morero wa ANC a tlhophiwe ke bontsi ba ba lekgotla kwa kgotleng eo go nna mayor. Morero o bone divoutu di le 189. Ke lekgetlo la bobedi a tlhophiwa go nna mayor wa Johannesburg. Mo lekgotleng la ntlha o se kokometse malatsi a le 25 fela pele ga go gogelwa kwa kgotlatshekelo ke makokokganetso. O tsaya maemo ano morago ga gore kabelo kwa manda wa Aljama a role marapo mo bekeng eno. The residents of Johannesburg, we must remember that we are winners. We are winners because many people want to live in our beautiful city. We are winners because we love Johannesburg. It is the place we call home. It is our first love, Councillor Maroon. Fellow councillors, let us pause and reset. Reset does not mean we start from scratch. It means we acknowledge our mistakes and we must apologize where we have failed the people of Johannesburg. It also means that we must celebrate our good story, and indeed, we do have a good story to tell. The people of Johannesburg task us with basic duties of making sure that the following happens. 1, water comes out of their taps, lights come on, waste is collected, robots or traffic lights work, buses operate efficiently, people live in safe communities. This is not too much to ask for. Presidente wa mokgatlo wa badira moepong AMCU Joseph Mathunjwa o ikwetse go puso go fetola letsatsi la badiri go tswa go motsheganong a rogwa go nna Phatwe a le malatsi a le 16 tebang le go gopola matlhotlhapelo a Marikana a diragetseng dingwaga di le 12 tse di fetileng. Mathunjwa a re batlile go tswelela balwa kgatlhanong le khumanego le go tlhoka tekano kwa ditirong. Badiri ba ne ba lwela dituelo tse di botoka ka motsi wa strike seo. Mathunjwa a re maemo a badiri moepong ga ise a fetoge. Fela mokgatlo wa gagwe wa AMCU o tlisitse diphetogo go netefatsa fa badiri ba duelwa botoka. We still demand the 16th of August to be declared a South African Workers' Day. Amandla! These matters of economic emancipation was grandfathers, fathers, husbands, sons, brothers, uncles, and cousins who were left their families with the painful memories of their cruel and horrible death. Khabagare ditokololo tsa AMCU di tlhagisitse fa di swabisitse ke gore ga go ope yo setseng a bone molato malebana le dintsho tsa badira moepong ba le 34 kwa Marikana gaufi le Rustenburg. Dintsho tseno di bakilwe ke fa mapodisi a sena go thuntsha badiri ka motsi wa strike se seneng se sa sireletsega. Letsatsi la gompieno le tshwa dingwaga di le 12 fa e sale ka matlhotlhapelo ao. Re sa le fotona ya bosiamisi le tlhabololo ya molaotheo Thembi Nkadimeng a re go setse go duetswe diranta di le dimilione di le 352 tsa dikopo tse di golaganeng le Marikana. Tona o buile seno mo ngwageng wa bo 12 wa matlhotlhapelo a Marikana kwa go tlhokafetseng gone batho ba le 44. To date, 352 million has been disbursed in claims related to Marikana. This reflects our ongoing effort as a department to ensure that those affected receive the compensations that are due. The beneficiaries include families of the 34 mine workers who lost their lives, as well as the injured and the arrested mine workers. Each case has been assessed individually
to ensure that the compensation aligns with the legal framework and the directive that were given by court. We have resolved most aspects of the Marikana matter, with the exception of the constitutional damages, which are currently under consideration by the Gauteng High Court. Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Manzini kwa nageng ya Segosi ya Eswatini ya tlanegisitse kopo ya go busediwa mono gae ga gasi ya Bonga le Malusi Ndimande. Bomorwarra bao ba batlelwa polao ya mopedi wa mmino wa rap Kenan aka Forbes, Tebello Tips Motswane le dikgetsi tse dingwe tse pedi. Mokaedi wa bosetšhaba wa bosekisi Shamila Batoi a re bokaedi jwa bosekisi ga ba kgone go fitlhelela dikgetsi tse di amanang le go tlhotlhelediwa ga ditshwetso tsa puso tebang le go simolola tsheko. A re ba ntse ba buisana le kantoro ya moatlhodimogolo yo a tswang mo maemong Raymond Zondo tebang le go ka di fitlhelela. Batoi o ne a bua kwa kopanong le bobegadikgang kwa Pretoria. The reality is that currently the ID does not have the access that it needs in order to properly investigate these cases. And I'm very pleased that the Minister is now seized with this and is looking urgently into finding a suitable resolution, because, you know, we do need to move very quickly with these cases, and the protocols of request is not ideal for optimal investigations. So I'm very pleased that, in fact, the Minister is only in office for a very short time, but I do want to emphasize that the Minister has been very supportive in pushing through, for example, prioritizing the proclamations to make sure that the ID can, you know, begin its work and begin to have the investigators can have the criminal investigative powers that they need. Bothati ba bosekisi ba bosetšhaba ba re ba swabisitswe ke gore kgotlatshekelo kgolo ya Gauteng kwa Pretoria e reboletse balatofadiwa ba tsietso ya banka ya VBS Denim Caesar le Kabelo Matsepe tetla ya gore ba sesekisiwe le balatofadiwa ba bangwe. Sebueledi sa NPA Mthunzimaga a re ga ba itumelela katlholo eno mme ba tlile go senka mabaka a yona. Bosekisi ba bosetšhaba bo swabisitse ke katlholo mme borile se se tlile go nna le ditlamorago tse di masisi mo pusong. We are naturally disappointed with the ruling that relates to the separation of trial, given the fact that it's prejudicial to the state. It's going to overstretch the resources of the state, given the fact that we'd have to bring in a new judge, new court officials. We'll have to have our witnesses testifying to us, and that is unfair to them. Maaga a re batla letela mabaka a moatlhodi tebang le katlholo ya gagwe. We were also convincing. We put up a very strong and vigorous argument against the application because we believed it to be meritless. However, he ruled in favor of the defense. We will wait for the full reasons in order for us to outline our grounds upon which we're basing our leave to appeal. Maloleka o rile puso e ganne nnang ya banyana go ba abela ditlankana tse dingwe tse di botlhokwa tsa tsheko. We put together a very compelling application in circumstances where we had sought crucial information from the state in order to assist our clients to prepare, for their defense and also to plead to the charges that they are facing. And this was against a persistent refusal by the state to give us that information, which impacts directly on their right to fair trial. Kgetse kgatlhanong le balatofadiwa botlhe e tla boela kgotlatshekelo ka lwetse a le robongwe. Morulaganyi wa polao Stanley Leshabane le ba bonwe molato nabo ba tlholetswe matshelo a bone otlhe kwa kgolegelo makgetlo a le mabedi ke kgotlatshekelo kgolo kwa Polokwane kwa Limpopo. Leshabane o rulagantse polao ya mohumagadi wa gagwe Mokwena Mabusela Leshabane le mogwebisani wa gagwe Tebogo Mphuti ka diphalane wa 2020 kwa Polokwane. Mr. Leshabane, you sentenced on count 1 to life imprisonment, and on count 2 you also sentenced to life imprisonment. Mr. Buthelezi, on count 1 you sentenced to life imprisonment. On count 2, you sentenced to life imprisonment. Yeah. Mr. Dlamini, you sentenced on count 1 to life imprisonment, and on count 2 to life imprisonment. Yeah. Mr. Piozzi, you are sentenced
Count 1 to life imprisonment, and on count 2 to life imprisonment. Pele a efa katlholo moatlhodi Gerrit Mula o gateletse gore kotlo e tshwanetse go sepelelana le bogolo ba bosenyi. Mula o re Makwena Mabusela Leshabane le Tebogo Mphuthi ba bolailwe ga setlhogo. Leshabane o ipileditse go kgorotsheko go mo fa katlholo ye bonolo ka ge a sonya ke bolwetse bja pelo le ba madi a magolo. O bušitše a re e ba nyaka go tlhokomela bana ba gagwe wa mengwaga e 13 le 15. Go sa le bjalo morwagwe yo e sego wa madi Ketetsi Mabusela wa mengwaga e 29 o boditše kgorotsheko gore o šetše a rwele maikarabelo a go ba tlhokomela. Mabusela o ipileditše go moahlodi Mula go fa Leshabane le badura bošula ka yena ka tlholo ye e tseneletšego. I really feel there's been no acknowledgement, no remorse, and the same should be considered by the court. Lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba NPA le amogetše dikatlholo tše ka tše pedi. As NPA, we welcome the sentence. The sentence fits the type of the crime. We understand that this was a contract killing. Ba lelapa la Makwena Mabusela Leshabane le Tebogo Mphuthi ba dumela gore toka e phathagetše. Re be re sa emela gore e tla ba kotlo e nyane o feta ye ya maphelo a mabedi. From ko tshimologong re ntse re believe gore tiro e tla bona justice, re tla bona tshiamo go bofelelong. Go sa le bjalo Buthelezi o bušitše a fiwa kotlo ya mengwaga e 15 ya tlaleletšo ka molato wa go swara sethunya le dikolo tšeo di sego molaong. Baemedi ba semolao ba dira bošula bjong ba ile ba dira kgopelo ya boipobolo eupša moahlodi Mula a iphaela ka thoko. Baagi ba ba shagetseng kwa Lerato Park kwa Kimberley kwa Northern Cape ba tshoseditse go fisa sekolo sa thupiso se se agilweng gaufi le megwafatshe ya bona. Baagi ba re fa e sa le sekolo seo se agiwa ba tshela ka poifo. Baahi ba Lerato Park Kimberley ba kgenne mme ba batla dikarabo ka mora ditlaleo tsa ho hlongwa ha mophato tikolohong ya bona. Ba qosa molekgotla wa bona le lefapha la puso ya kopanelo le ditaba tsa setso ho sa ba rerisi ka qeto ena. Jaanong rona ba ile gore ga ra nyalwa re irelwa moilwa re tla be re hetwa ke dinyalo ka gore re gata mo dilong tse ile gore ga ra tshwanela go gata mo go tsone. Re batho ba di different nationality re tsama ditsamao tse di different dilo tse di dirwa mo le gare di itse what if ba go sermakega gore rona ra go sermakega re gata mo re sa tamna gore gate teng. Mothei wa sebaka sena e leng Masilo Mohanwe o latotse ditlalo tsena ka hore sebaka sena empa e le lekgotla la bashemane. Ha hona mofuta o no re hona le batho ba tsamayang ba sa apara. Monana ke lekgotla la bashemane e leng kgwadi. Motsamaisi wa ditaba tsa mephato lefapheng la puso ya kopanelo le ditaba tsa setso Mlungisi Masimini o re Masilo o latetse metjha yohle ya ho hloma lekgotla lena. Se ba lelang ka shone banana hore ke setso se se dirwang mo like initiation e dirwa ko nageng. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Zanele Vayeke wa dingwaga di le 39 o dira history jaaka mosadi wa ntlha wa Montsho go naya ditaelo o kwa sekolong sa go fofisa serwalankgwana. Vayeke a re o fitlheletse seno ka ntlha ya go dira ka botswapelo le manontlhotlho. Ke motsotso wa bohlokwa jwalo ka ha moloko wa bobedi wa balaodi ba batho ba batsho o nka marapo makaleng ana. Mohlala o hohelang thasello ya ba bangata ke wa Lieutenant Colonel Zanele Constance Vayeke ya seng a phunyeleditse le ho fihlella tse ngata industry ena ya bofofisi ba difofane sesoleng. O hlaeletse haholo ka selemo sa 2019 ha ne a hlophisa tsa bofofisi ba dihelikoptara nakong ya ho hlomamiswa ha mopresidente ebe iba selemong sena se hodimo ke yena ya dietellang pele. Well, that was a very heartwarming and touching situation there. Initially, there were lots of nerves, but as soon as they called me in for the run-in, it was just excitement, and I was overwhelmed as soon as that fly past was done. Vayeke o kene sesoleng sena ka selemo sa 2014 hara tse ding tseo a ipabotseng ka tsona ke ho ba mosadi wa pele wa motho e motsho wa go laola tsamaiso ya dihelikoptara tse bitswang Augusta A109 le Oryx. Ha jwale o laola sekolo sa bafofisi ba dihelikoptara tsa sesole.
It takes a lot of hard work, sacrifice, and determination. By hard work, I mean you need to be firm in whatever you do, and you need to put in 10 times more than the men would do. Like you just said now, this is a male-dominated industry, and as a female, you need to work 10 times harder. So you need to make sure that you produce more than any other person. Balelapa ba tletse thabo. We didn't know that when Zanele was growing up, one day we will be here celebrating the first black commander being Zanele Vayeke. I'm together with my elder sister. She is the mother to Zanele. I thank God for giving us this opportunity, even though at the current moment, due to ill health, she's not okay. But through God's mercy, she is here to witness the achievement of her first daughter. Vayeke o kena maemong a go fitileng dikakapa hona Magala Masiteng Lefapeng la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Mano a puso a go fetla motlakase ka tiriso ya nuclear sekegilwe nakwana. Tona ya Matla le motlakase ngaka Kgosientsho Ramokgopa o itsisitse go sekegiwa ga tsamaiso ya karolo ya 34 e ikaeletseng go tsweletsa morero wa theko ya nuclear. Mme a re seno ke go letla puso go ikgolaganya le maphata a mangwe. Tona ya energy le motlakase ngaka Kgosientsho Ramokgopa o emisitse maano a go fetla motlakase ka mokgwa wa nuclear mme o tlhagisitse fa go nile le diphoso mo tsamaisong ya molao le tlhaelo ya ditherisano le baagi. Lenaneo le ke karolo ya leano la Afrika Borwa la energy le le itsegeng ka 2019 Integrated Resource Plan. Go ya ka leano leno, dimegawatts di le 2,500 di tlile go tswa kwa motlakaseng o fetlhiwang ka nuclear. NESA e setse e dumalane le leano leno pele ga go tlhagisa matshwenyego a puso e neng ya kgona go rarabolola. The procurement process must be able to stand the test of time, and in this instance is the ability to be able to subject itself to scrutiny, and that's why we're asking NERSA that let's go back to that process, accord the public an opportunity to scrutinize, respond, and then on the basis of that, you can make a determination on concurrence. Once we receive that, we'll issue the gazette and run and ensure that we procure. Tona o setse a phasaleditse maano a go fetla motlakase ka nuclear go sa le gale monongwaga fela o ne a tshwanelwa ke go emisa kgato eno go tila gore e gwetlhiwe kwa kgotlatshekelo ka ntlha ya fa ene e sa rerisanelwa ka botlalo ke baagi. Moitseanape wa merero ya energy Chris Yeland a re ga a dumele gore lenaneo la nuclear le tshwanetse go potlakisiwa ga jana. There needs to be a new study done looking at the rationality, the economics, the supply and demand, which means the need for this procurement, and this still has to be done. Tona o gateletse gore nuclear e tla nna karolo ya lenaneo la naga la energy ka ntlha ya fa e le botlhokwa go lenaneo la just energy transition. Dinedile kalo sa Sigonjone Mothuetso sala sentle.